upright and lock position, and the armrest must be in the resting position. Make sure your seat video monitor that extend from the armrest are properly stowed. Make sure larger devices are properly stowed in the bag of the in front of you under the seatbelt. Use mobile devices as long as they're properly secured. If you have any items you need to discard, please place them in your seat during the planning and the cleaning. Team will be taking care of it once we get to Mexico. Thank you. We'll be landing shortly. Damas y caballeros, una vez más estamos en nuestro descenso final hacia la Ciudad de México. En este momento les recordamos que permanezcan sentados con sus cinturones de seguridad abrochados, ya que casi vamos a aterrizar. Aseguren que sus cinturones de seguridad estén apropiadamente abrochados y por cualquier razón reclinó su asiento otra vez después que pasamos, le pedimos que lo traiga a su posición vertical. Está sentado en pasillo, bajar el apoyabrazo. Si una vez más, por cualquier razón, volvió a bajar su mesa de servicio, por favor, aclararla y cerrarla apropiadamente. Está usando una computadora de mayor tamaño, en este momento apagarla y guardarla debajo del bolso, debajo del asiento en frente de usted. Estaremos aterrizando pronto.
Welcome to Mexico City. Local time is 1:30 p.m. Please stay seated when your seatbelt securely fastened and carry items stored until the captain has brought the aircraft at the gate and turned off the fasten seatbelt sign. Be careful when opening the overhead bins as items may have shifted during flight, and please make sure you have all your personal belongings before departing. As we reach the gate, we invite you to use the Flight Delta app for important baggage and connection information. For customers requesting a wheelchair on arrival, we will advise you upon reaching the gate when assistance is available to disembark the aircraft. On behalf of this New York-based flight crew, thank you for choosing Delta. We look forward to seeing you. Have a wonderful day. Es un placer darle la bienvenida a la Ciudad de México, donde la hora local son las 1:14 de la tarde. Le pedimos por favor que permanezcan sentados con sus cinturones de seguridad abrochados hasta que hemos llegado a la puerta de desembarque y el capitán ha apagado la señal del cinturón. Esta sería su indicación que se puede mover sobre la cabina. Cuando vaya a retirar cualquier artículo del compartimento superior, por favor hágalo con caución, ya que se pueden haber desplazados durante el viaje y el aterrizaje. Les recordamos ver a sus alrededores y especialmente en los bolsillos del asiento delantero por cualquier artículo personal que ha traído a bordo, identificaciones personales, cualquier artículo de menor tamaño, ya que cuando desembarque no podrá regresar a la aeronave. Todos los pasajeros van a aclarar inmigración y aduana. Si tiene un vuelo de conexión, va a haber un representante de Delta que le asistirá para saber el camino que tiene que tomar. Si tiene un vuelo de conexión con una aerolínea subsidiaria de Delta, no tiene que recoger maletas. Una vez más, o cualquier pregunta adicional, va a haber un representante de Delta que lo pueda asistir de parte de Delta y esta tripulación con base en Nueva York. Un placer tenerlos a bordo. Que tengan una hermosa tarde aquí en la Ciudad de México, donde es su destino final. Yeah, I see it. There's a road that goes right from here with like thousands of people.